All right, bienvenidos and welcome a un nuevo segmento que ya tengo. It's gonna be Como Va, where we try and introduce a lot more Latin stuff going on, man. Freaking, and we got some lucky stuff happening right now. We got some great big hitters from the channel Estrella TV. I want to first introduce a distinguished guest, Mr. Marco Gonzalez. Thank you for being on here, sir. And then the second guest, the one of the great YouTubers, one of the great Latino YouTubers, Señor Alex Montiel. ¿Cómo ¿Cómo se está? va? How are you? You may also know this man as Escorpion Dorado. Yes. Cómo va, señores? Alex, go ahead. It's all yours. Cool. Yes, I'm very excited about the new show on Estrella TV, the Golden Scorpion. Now it's on TV, and it has this segment that calls Escorpión al Volante, where I do a lot of interviews with all kind of stars. It doesn't matter if it's from the music, from the social media, actors, actresses, politicians as well. So there's a lot of stuff that it's coming with Estrella TV and all the shows we are working at. Absolutely, man. So for people that don't know, I put a little clip together so people can kind of get a kind of a taste of who you are and everything. So one of the shows that you did, one of the biggest shows you did from last year was Nos Callos La Noche, which was a really great show, a really funny show. Unfortunately, you guys decided to put it on the back burner, but let's freaking get into that show, man. We can't hear it. Do you have sound for that? Hold up. Yeah, I think the sound is off. That was a cool mask, Alex. Yeah, the Mexican mask. That's a very Mexican mask. Güey, tenemos una cuenta así que, pues, que contar ustedes y yo, porque últimamente el cine y todo está sobrepoblado de pinches superhéroes. Oh my God, the shoes, los zapatos, güey. Zapatos de oro, Y ves cosas así, todo güey. brillante, O sea, hace la traje, ¿qué los pedo, güey? zapatos Ya y todo el todo. mundo, los uniformes escolares ya van a ser de superhéroes, ¿qué pedo? Las fiestas A temáticas year de ago, that would have superhéroes. been me, man, out Pasó, there güey? ¿Cómo freaking estás? messing around with them Ve doggone freaking qué costumes. nivel de super Right. That's me when, this is me cuando soy borracho. Pienso que puedo hacer todo. Yeah. Cosas bien heroicas, bien pinches rudas, güey. Si no me chequen ustedes. También yo. Yeah. This one, it was an incredible grab, man. Yeah. Oh, that was awesome. I remember that episode. Yeah, that was badass. Oh, hip hop. Yeah, yeah. Have this four steps lessons to dance. Yeah. Can you do it with me? Let's see what you got. What you got? So, First step, I wanna pick. there you go. This is also me when I've been drinking too much tequila, but I still want to dance. Just go to the door. Cuatro etapas y ya nomás. I cut the grass. Cut the grass. Cut the grass. One step, I going crazy. I'm going crazy. Everything at the same Yeah. for your partner. Oh no. Now I need an explanation. I hope that's temporary marker, or did Yeah. you say okay, or did you say No, that it was somebody, with a razor. somebody shaved you with the razor? Man? My goodness. ¿Quiénes son los mejores amantes? Propina. Ay, mientras le dé uno propina, sí somos los mejores amantes. My goodness. Mucho talento, señor Mantel. So, I mean, come on now. Los Callos de la Noche,
I mean, this is a year later right now, and then I looked through a lot of the stuff that you were able to do, and you were still, even though there was a whole bunch of stuff going on, mucho mierda pasando and todo eso, todavía tú pudiste poner un show buenísimo. Um, ¿Cómo sientes que tú tienes que tú empiezas en un lado y ya tú vas a la canal y ya tú tienes tanto suceso? How does it feel, man? Pues yo comencé en televisión y hace más o menos unos 11 años empecé a darle con todo a la parte de internet y llegó la oportunidad el año pasado y me invitaron a hacer esta temporada de Nos cayó la noche, donde pude combinar pues todo lo que sé hacer y todos digamos que micromundos, ¿no? La parte del cine, la parte de las redes sociales y la parte del show business de hispanos tradicional. Entonces, me la pasé muy bien, estuvo muy bueno ese show, lo hice con todo el talento que tengo y con toda la gente que yo sabía que podía aportar al proyecto, pero llegó el coronavirus, llegó el COVID y nos jugó ahí una mala pasada. Sin embargo, pude hacer muchos shows durante el año, no solamente ese, estuve como juez en Tengo Talento, Mucho Talento, Sí. conduje el especial del Mother's Day, de Christmas, estuve haciendo unos especiales de cine, siendo el host de las funciones de cine los viernes ahí en Estrella TV. Entonces, I'm very excited. I'm very happy to collaborate with Estrella, and every single project that I have been, it was amazing because the people that it's involved, and I love to see a lot of Hispanic, a lot of Mexicans here in LA, here in the United States, watching this kind of content. Everybody that meet me in the streets say hi, and that's the energy that I want to have with the people. So I'm very happy to be part of it. Yes, man. Señor Montiel, his YouTube channel is Peluche en el Estuche, which has over 8 million subscribers. He also has a second channel called La Lata, which has 3 million subscribers, man. I'm freaking struggling for my 50 right here. And once again, yeah, he's talking about Tengo Talento, Mucho Talento. We also have a freaking a clip from that. Let me go ahead and do that real quick. Awesome. Uh-oh. Estrella Media continues to captivate audiences with an exciting, irreverent, and entertaining lineup. And is excited to announce the premiere of Tonight con Omar. Should have downloaded that. But No te la vas a acabar. a daily variety well, show let's featuring the hottest talent from the U.S. and Mexico. Yeah, it's too bad it didn't download all the way, but there's just some, if I may interject while you're there, Lucas, that Estrella TV, a lot of people may, be familiar with it or may not be familiar with it. We're the third largest Spanish language media company in the US, and we pride ourselves in basically, making TV and creating content, right? It's a multi-platform company. So we like creating content, not only for television, but for radio and digital as well. And, we basically produce all of our shows, all of our programming here in the US. So it's made by Latinos for Latinos that live in the US, right? We're not that old model of importing telenovelas, from Mexico or Venezuela, or, we make our own content. It's a lot of entertainment, reality-based lifestyle television. So
right now, the reason why I think Alex is definitely, a very important figure in our network because he appeals to a very young demographic, right? And to kids that are connected, on mobile devices, on tablets, and we want to make sure that our content is available in all these new streaming services because that is how people are consuming, right, programming these days. So Well, to have Alex, and that's pretty awesome. right, and that's a good point, Marco. However, I did want to bring one point up, man. And this is directed at Estrella TV, man. So I have right here. These are some of the places where Estrella TV is available: Direct Now, VMAX, Sling, or Roku. However, here we go. We got the big boss of Comic Crusaders, Al Omega. What's going on, brother? ¡Huepa! ¿Cómo está mi gente latina en el mundo? Ahí que estamos, papo. Yo tenía que brincar ahora mismo, Ale y Marco, porque a mí decir como un latino. Muchas gracias a ustedes a traer esas cosas nuevas al mundo aquí, a los Estados Unidos. Para nosotros, latinos, la gente es brown, brown pride, baby, que estamos haciendo algo bien rico. So, muchas gracias por ustedes traer cosas nuevas a través de los Estados Unidos para la gente latina, la comunidad latina, pues no solo para ellos, para que los gringos, los americanos, cuanta madre sea, entiendan que nosotros estamos aquí para quedarnos. Eso. ¡Epa! ¡Epa! Eso. Lo único problema que yo tengo con Estrella TV ya es que es kind of difícil para encontrar una manera para enseñarlo. Por ejemplo, hay otros shows como Like, No Like, en Lata, no lo otro, que son disponibles en YouTube o YouTube TV, en cualquiera. Pero tú sabes que la raza, ellos no van a pagar tanto por suscripciones y todo eso. Ellos quieren listo. I mean, yo entiendo que ustedes son haciendo cosas más digital, pero I hope y espero que Estrella Media en un día va a hacer lo más expansible todos los shows, especialmente, mira, señor Montiel tiene mucho suceso solo en YouTube. Los otros shows que hacerlo tiene que ser vivo en YouTube o eso otro. Yo espero que Estrella Media es haciendo una manera para hacer todo eso. Sí, sabes que ese es un muy buen punto. Gracias por traerlo a colación, Lucas, porque Estrella Media estamos en medio de una transformación digital como empresa, ¿no? Como compañía. Estamos con nuestro nuevo director, nuestro nuevo presidente ejecutivo y la nueva mesa directiva de Estrella Media están muy enfocados en precisamente lo que tú dijiste, de hacer nuestro contenido disponible en todas las plataformas para que la gente tenga acceso, ¿no? Estamos en Tubi, en Zumo, en Fubo, Blue, Roku Channel, como dijiste, Samsung TV Plus, pero sí queremos asegurarnos de que nuestro contenido de audio, de video, esté más accesible a la gente y estamos en esa transición, ¿sabes? Donde ya que queremos que nuestro contenido esté en nuestro YouTube channel. Estrella TV tiene su canal. And we really want to make sure that our content is available for everyone wherever they want to access it, right? Because people are not, a lot of kids aren't sitting in front of a TV anymore. You guys know that, right? Exactly. They're using this guy right here and their tablets. And I think that's one of the beauties of having Alex with us because he really appeals to that demographic, a very young, dynamic, bilingual Latino, Exactamente. Mira, mi esposa era chingándome, hey, necesito más grande tele, en que ella está mirando todas las cosas latino en su pinche tablet o su pinche teléfono, hasta así, hey, la tele, ¿por qué no la tele? No, estoy bien. Ya ciego porque no puedo ver. Ok, ya tengo listo, creo, la sizzle clip. Oh, that's hilarious. That's a sizzle reel for Estrella. You guys can hear it? Estrella Media continues to captivate audiences with an exciting, irreverent, and entertaining lineup. And is excited to announce Pinche Lupillo Rivera, man. Mi favorito. No te la vas a acabar.
a daily variety show featuring the hottest talent from the U.S. and Mexico. Guests include Eugenio Derbez, Jaime Camil, Kate Del Castillo, Mauricio Ockman, and Miguel Rodarte, to name a few. Tune in for interviews with A-list talent from Hollywood and Mexico. Enjoy sketch comedies with Omar and his friends that includes all Omar's classic comedy characters. Tengo Talento, Mucho Talento is back this fall with a special edition that is produced in collaboration Ya, with eso es la segundo, no, la tercero season, ¿verdad? 23rd, I believe. Sí, ya. 23 a la chingada. Sí, este es el programa de mayor duración que tenemos. Tengo talento, mucho talento, donde Escorpión Dorado es Ay, mami. invitado. So that's the flagship then, correct? Yes, this is our big top show. And this was the first time that we did a collaboration with a record label. That's Wow. that's Cien Latinos Dijeron, Family Feud. Wow. for the whole family. Oh man, nice. 7 p.m. Y Testigo continues to wow audiences by combining all the best social That's media. wacky videos, man. It's a pretty fun show. Ay Testigo. We love that show. Giselle Bravo and Maria La Elena. única cosa que necesitas, no sé si tú recuerdas un show se llama Guerra de Chistes. Guerra de Chistes. Yeah. Yeah, eso era mi favorito. Yeah. Bien tarde, bien sucio. And last year we just launched a 24-hour news channel. It's the first Spanish language, 24 horas al día, 7 días a la semana de noticias digitales. Yeah. Espera, me está diciendo que antes no hubo nada de 24 horas de noticias en el mundo latino. A mí, con tantos años que lo estaban haciendo aquí en Estados Unidos. De verdad, wow. Estamos atrasados. Gracias que estamos aquí con Estrella porque nos va a poner adelante. Exacto. And that's our national morning show. Has arrived on Estrella TV in 2020. Me encanta, man. Ustedes tienen todos los deportes americanos, latinos, así que se hace, man. Yeah, we're starting to get, estamos metiéndonos en deportes. En Los Ángeles tenemos a los LA Chargers y a LAFC. Somos their media partner. Beautiful, bro. Congrats, man. It's wonderful. And we're hoping to do more, in other parts of the country, Texas, Florida, that's the direction we're moving in. Well, I'm in Florida if you need help. My goodness. Man, gracias a Estrella TV for letting us put this on there and just, promoting your stuff, man. Yeah. And so, gracias a señor Montiel por being with us, man, por todos los proyectos que tú tienes en 2021. Tengo mucho talento, todavía tú estás haciendo la Escorpion Dorado, hasta otro. ¿Tú puedes decirnos qué es este show? Y Escorpión al volante, Alex, diles. Sí, Escorpión al volante is this like carpool karaoke style, but with a lot of I don't know how to say it. It's a troll. The Golden Scorpion is a troll. It's a hater. So yes, it's not going to be like with a very traditional questions. They're gonna be like attacked, and they have to react about all the gossip around their careers and that kind of things, and you're going to see the star nothing como nunca lo has visto. Entonces vas a tener muchísimos estrellas, muchas del mundo de las redes sociales y también del mundo tradicional, así que todos los sábados en la noche vamos a tener un episodio nuevo, cantando, sacando las notas, pues dando muchas noticias también acerca de cada uno de tus invitados. Ale, yo le tengo una pregunta a usted. Yo tengo una pregunta. Usted dice que empezó desde los 11 años en el mundo de televisión. En esos 11 años, desde los 11 años hasta ahora, digo, ¿cuál fue la experiencia que te puso a ti al piso como fanático? Que te hizo a ti un fanático en vez de una personalidad en televisión, ¿me entiendes? Sí, yo lo que comentaba es que son 11 años en YouTube.
antes de eso comencé en los medios tradicionales. Wow. Pues la verdad es que yo cuando inicio era como de la forma tradicional, ¿no? Tenías que entrar a una carrera y esperar a que una empresa te diera la oportunidad de colaborar con ellos. Pero en algún momento se me cruzaron las redes sociales y empecé a hacer mi propio contenido y hasta la fecha he dejado de darlo. Entonces todas las personalidades que he visto, pues sí, de alguna forma hay una admiración y sobre todo un estudio durante todos estos años, y así puedo hacer como esos puentes entre las generaciones y entre los medios de comunicación, entre los nuevos medios y los medios tradicionales. Para lo mismo puedo tener un invitado de 60, 70 años de edad y después unos chavitos adolescentes, y entonces ese puente generacional es lo que me gusta hacer también. Ah, ve, chacho. Es una contesta, papo, es una contesta. No, pero yo me siento muy orgulloso, man, porque Lucas me dijo, cuando yo recibí el envío electrónico sobre la oportunidad de ustedes con Estrella, de Alex, yo dije, mira, Lucas, mira esto, y Lucas, para rápido, tenemos que hablar con este muchacho, por favor, para rápido. Entonces yo empecé mismo a buscar información sobre usted y dije, wow, man, gracias. Gracias por ser uno de esos latinos que se ponen al frente a tratar de ser algo grande. A mí, y mira lo que he logrado ya, el Estrella. Eso para yo quiero decir. Y estoy hablando de esto para que la gente, muchachos latinos que estén verando, aunque sean muchachos, quien sea, no importa qué parte del mundo, ve, mira cómo este muchacho trabajó y mira la oportunidad donde llegó ahora. Eso, ve, eso es una oportunidad que se encuentra aquí en los Estados Unidos, por ejemplo. Eso es heavy. Mi otra pregunta es, usted está hablando mucho de televisión mexicana. ¿Ustedes también van a traer televisión de otros países latinos, de Sudamérica, el Caribe, o solamente están enfocados en televisión mexicana? Muy buena pregunta, Al. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que como televisora hispana en Estados Unidos es muy importante no solo target a una parte de la comunidad, ¿no? Queremos ser una cadena con contenido para todos, y creo que estamos creciendo de una manera exponencial y estamos buscando nuevos contenidos que a todo mundo le interesen, ¿no? Obviamente sí, siendo una compañía hispana en Los Ángeles, obviamente, pues sí, la mayoría de los hispanos, de los latinos en la costa oeste son mexicanos, y cuando ves a la población total de hispanos, pues los mexicanos siguen siendo la mayoría, ¿no? En el grupo de latinos. Sí. Pero eso no quiere decir que no queramos tener contenido para todos, para que o sea, en nuestros programas, que vengan reggaetoneros, que vengan no solo música regional mexicana, pero también poner, mix it up a little. I think that's what we're trying to do with our content. And that's the way to go, man, I think. That's the way to go, yeah. And we do have, and I can't talk about it right now, but I'm going to tease it. We have a big bio series coming that, we're finalizing negotiations, but it is on one of the most iconic Latin bands in the history of pop music. Oh my God, stop. But I can't. That's all I'm saying, bro. What are you doing to me? One of the things that we're doing is that queremos definitivamente mejorar la programación el fin de semana. Por eso tenemos Escorpión al volante arrancando el sábado, to get our weekends going. And this other show is probably going to be on a Sunday nights. It's a 1-hour show, so you'll know about that very soon, muy pronto. Este es Escorpión al volante, right? Right. Now, I couldn't get the trailer working, but I did have a clip that I had put together. This is just this quick thing. Oh, that's now, so cool. Yeah. This is just the intro, so you can imagine how cool the show actually is, man. Now this is what I want. I want a full cartoon. I want a full manga cartoon of Escorpion Dorado. That's what I want to see, man. Netflix showed off that. TV, make it happen. Netflix showed off that Latinos can be manga with the seis manos, which I loved. I don't know. Did you see seis manos? Increíble. No. Es un anime y una de las voces es Danny Trejo. Él es el malo. Como siempre, es el malo. Pero casi todita la gente que hacen las voces de los caracteres son latinos, de novela, de televisión. Ustedes deben verlo, porque allá ver eso es de verdad, como dice Lucas.
Tenemos que hacer un muñequito de eso, por favor. Puede ser próximamente, será el próximo proyecto. Este es lo del intro, y ya después todo lo demás es live action, pero próximamente lo haremos. Inclusive hemos hecho algunos ejercicios para hacer escorpiones al volante con personajes ficticios, por ejemplo, con Dragon Ball Z. Sale el escorpión dorado y Dragon Ball, bueno, Goku, interactuando juntos en estilo manga, por ejemplo. Oh, con favor de Dios. Quiero ver eso, quiero ver eso. I like it. Será buenísimo. Okay. I mean, señor Montiel, tú miras manga en anime, en si tú miras, ¿qué es tu favorito? ¿Es el Dragon Ball Z o qué? Dragon Ball Z is one of my favorite, but I'm a voiceover actor. I do the voice of Baki. Do you know Baki in Netflix? No way. Yeah, that's you? No, Spec. I do a Spec. Do you know the guy, the strongest of the whole series? I'm a Spec. Para arriba la gente. I did Fabulman in Scooby, the movie last year. Really? Oh, check that out. Yeah. Bebop in Ninja Turtles Into the Shadows. Yeah, bro, we're talking to a Latino bebop right here, folks. Come on now. This is awesome. A lot of voices, a lot of characters in the movies and TV series. How do you get into that, Alex? How do you get into character for those voices? I mean, you're doing several characters, so what's your logic? ¿Cómo tú lo haces? De la inspiración, ¿de dónde tú la sacas? It's with obviously it's with the script, but we have a lot of directing with the company. Like, I don't know, like Bebop, it's a villain. It's a villain from the Bronx, and you have to be like this kind of character, very funny but very rude at the same time. With Fabulman, it's the parody of the superhero that it's kind of influencer. This kind of influencer that it has a lot of ego. So I put a lot of things that I watch in the streets and in the internet, and I put it into the characters that I can be part of it. Yeah, beautiful. Alex, Escorpion tiene una disco también. Es de regional mexicano con banda y todo. ¿Tú tienes más planes por más música y en qué? Yes, I just launched it's not a record, but I have a couple of songs. It's a parody songs. I do a lot of songs that with reggaeton, with género urbano, con banda. Estamos preparando ya sacamos una cumbia. Estamos haciendo una colaboración con la Sonora Santanera también. Nice. La Sonora Dinamita, perdón, la Sonora Dinamita. Y bueno, tenemos muchos proyectos. With the character, you can have fun in a lot of ways. Coño, Alex, ¿qué tú no haces? Mira, canta, actor, voces, influencer, maldito sea, coño. Está cabrón esto. Está heavy, ¿no? Está heavy. Hell yeah, bro. Olvídate, man. I'm sorry, that's right. Cabrón para ustedes es una palabra muy diferente y los boricuas es otra diferente. So. Oye, Almega, es que lo que tú estabas diciendo hace un momento sobre los jóvenes, o sea, estamos en una época en la que ya no necesitamos estar esperando en nuestras casas a ver a qué hora alguien nos da una oportunidad. Nosotros podemos generar y colaborar de repente en proyectos grandes como estoy haciendo ahora con Estrella, pero hoy en día tenemos todos los elementos para lo que se te ocurra, hazlo y ya la gente dirá si le gusta o no, pero lo puedes hacer desde este instante sin esperar que alguien más te apoye. Simplemente, let's go for it. Preach. Man, I had that conversation yesterday, telling people, well, we're here, we have opportunity. We don't have to beg to join the club. Let's form our own club. Like Estrella, they formed their own club. Like, yo, we're going to have our own network, So and Alex, too, he took initiative. Folks, just take initiative.
Yeah. Don't Go ask to for be in the club. Go for it and make your own club. Exactly. Just keep going until you fail, and then if you fail, just get back up and just try something else, man. But Exactly. I mean, Escorpion Dorado is haciendo todo. I mean, geez, leave Yeah, something for the man. rest of us, my man. Mira, lo quitó los trabajos a nosotros, ahora nos quedamos sin nada. Vos estás en una esquina ahí con mi vasito. Mira, dale una pejetita, por favor. We're gonna call him the Latino king of all media, king of all Latino media. Yeah, there we go. Hell yeah. Look, Bro, king of media. Oh, La pro- look, we share the same initials, bro. Everything. la próxima cosa que tiene que hacer es hacer su propia película como Eddie Murphy. Pero el problema es que él va a hacer todo. Él va a ser la mamá, la papá, los niños, todo. Dale. Very cool. No, esa sonrisa que tuvo Alex ahora sobre la película me dice a mí que hay algo trabajando en la mente de él por una película. ¿Qué está pasando? Todo. ¿Sí? Está todo pasando al mismo tiempo. ¿No tenemos bochinche de una posibilidad de una película todavía? ¿O no? Pues no, por ahí hay también proyectos. También estuve trabajando en un proyecto en Amazon Prime Video, LOL, Last One Laughing, y gané ese reality show. Y entonces estamos ahí en pláticas con los productores también, a ver si podemos hacer algo, que los productores son también aquí de Estados Unidos, Tripas, con Eugenio Derbez, con Ben Odell. Entonces, pues también hay muchas cosas ahí cocinándose al mismo tiempo y yo encantado de seguir haciendo equipo con quien se presente en el camino dándole. Ahí estamos. Y sigue dándole. No, esto para mí, tuve una oportunidad porque estoy cogiendo un examen para un trabajo, pero tuve mi break ahora y tengo que hablar con este muchacho porque para mí me siento muy orgulloso. Y sí, yo soy puertorriqueño, boricua 100%, pero para mí eso no importa. Todos somos latinos al fin del día. Somos una comunidad. Pero no por el bochinche. Es que te digo, ustedes van a traer para todas las condesas de bochinche o algo, vamos, man. Listen, como decía Cristina Saralegui, ¿no? Los mexicanos son mi gente, pero los latinos son nuestra tribu, right? We're like, yeah, bro. Somos uno. Yes. El idioma, nuestra cultura, es lo que nos une. Y yo creo que tenemos más en común que diferencias, ¿no? Los boricuas, los mexicanos, los colombianos, cubanos. So I think, I'm excited to be at Estrella right now. Me emociona porque creo que estamos haciendo cosas grandes y vamos a hacer cosas más grandes aún. Y yo creo que sí, definitivamente la inclusión es muy importante. Hay que incluir a todos. El respeto a la diversidad es muy importante para nosotros como compañía. Pues éxito, la mejor de las suertes. Yo sé que ustedes échenle más ganas adelante. And gracias a ustedes por ser con nosotros. Ustedes tienen más para decir a la gente. Antes vamos. Alex, ¿algún último mensaje que quieras dejar aquí a los fans, al público? Please stay tuned with Estrella TV and with the new show, Escorpion al Volante. We are going to have a lot of people that you will discover with us, because there's a lot of stars. It's about generations, sometimes the young generation doesn't know the legends of the TV, of the music, and they're gonna have the opportunity to watch them as never before. And the oldest generation doesn't know about the new wave of the social media, and it has, these guys has millions of subscribers and followers, and they have a lot of things to say. So this is going to be a mix of all generations together, and you're going to watch it in Estrella TV all the Saturday nights, and I will be very, very happy to meet you, very happy to having you. Thank you very much, guys. Wepa, muchas gracias. I can't wait to peep this show, bro. Woo, it's going to be so much fun on a Saturday night now because I don't go out no more. Thanks. Now you have a date with Escorpion al Volante. Wepa, ahí estamos. You have the solution now. Yeah, man. Well, thank you both
thank you to the both of you for coming on, man. I hope that you come back and talk with us about your future projects for you, Mr. Montiel, and for Estrella TV. Thank you so much for coming. Thank you, guys. Thanks for the Saludos, invite. mucho amor, gracias, Gracias. man. Gracias, Al. Gracias, Lucas.